of accountability, the flexibility it allows us to give as an additional option to our clients. Tunamshukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kwa sababu ya ujenzi wa hii reli ya kisasa, kwa sababu imetuwezesha sisi kutoa mizigo mingi katika terminal zetu. Kwa mfano tuna mitambo ambayo inaweza kuteremsha tani 7,000 za mbolea, na kama tungekuwa tunatumia malori ingekuwa masiku mengi na shida nyingi, lakini sasa tunafurahi kwa sababu tunaweza kupakia usiku na mchana bila kuwa na fujo nyingi ndani ya bandari na kuwezesha namna hiyo. Ukarabati pia umefanywa katika reli ya zamani yani meter gauge railway, na hivyo kuimarisha usafiri wa abiria jijini Nairobi na katika miji ya Kisumu, Nyeri, Nanyuki na mingine. With the introduction of these improved commuter rail services, I believe our hard-working citizens in the metropolitan area will have access to alternative forms of public transportation, and they will be served in stations that have modern ticketing systems, adequate parking, improved security, and better road access. Waliokuwa wakipoteza muda kwenye msongamano wa magari barabarani sasa wamepata afueni. Every time we move people from Nanyuki, we move Mambabogas, we move the Mitumbas, we move the consolidated and unconsolidated cargo from Nairobi to towns in Sangana, Muranga, towns in Kinganjo, Chaka, all the way to Narumoru. We move across. And when you see some of our commercial small-scale traders who could not, because of the high cost of doing business, if you see their consumption on rail system and the support they are getting, that they can carry their 5 sacks of waru, potatoes, and take them to the nearest market. This is all commerce is all about. I like the fact that you get to see the landscape and the country in a different point of view. We travel on the same roads, the same views. Now you get to see it from a different perspective. We got to see Longonot from right here, we got to see from all the way up there in my Mahiu. It was a very nice experience. Nimeamua kwenda na hii ndio nijue vile ilikuwa wakati ilikuwa na wakati wa sasa. Nimefurahia sana sababu kutoka Nairobi kwenda, kama sasa mimi naenda Narumoro, nalipa karibu 750 kwa matatu, na hii ni very cheap ikiwa nalipa shilingi 180 mpaka huko. Sisi tunashukuru kwa sababu wakati railway inafufuliwa hivi, transportation itakuwa at least. Huku Trans Nzoia tunapanda mahindi, lakini tunapata kuweka kwa gari inakuwa bei kali. Lakini hivi sasa transportation itakuwa at least. Kama mtu wako yuko Nairobi, unaweza weka kwa treni na inafika kwa wakati. Na kama business tunaweza fanya wakati business mtu wa Nairobi na mtu wa Kitale. Tunawasiliana na kazi inachapwa na tunasonga mbele. Rais Kenyatta pia alihakikisha ujenzi na ukarabati wa viwanja vya kuweka shehena yani inland container depots. Teknolojia ya kisasa inayotumika katika viwanja hivi imerahisisha upokezi na ukaguzi wa shehena. Uwanja wa Naivasha ICD uliokamilishwa hivi majuzi unapokea na kutua shehena zinazosafirishwa hadi nchini Kongo, Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi. Between January 2022 and April 2022, we've been able to move 2,500 containers from the port of Mombasa beyond to Malaba and beyond. We are expecting now much more volumes to be able to increase even in the current month, since we are engaging much more customers, and much more customers are also coming and engaging us in terms of the kind of services that we currently offer. Sio hayo tu, huku akitambua umuhimu wa bandari katika ukuaji wa uchumi wa nchi hii, Rais Kenyatta amekuwa katika mstari wa mbele kuwekeza katika upanuzi na ujenzi wa bandari nchini. When President Uhuru Kenyatta took office, the total tonnage going through the port was about 17 million tons every year. That has gone up now to about 35 million tons, almost double. Bandari ya Mombasa imefanyiwa marekebisho na upanuzi kabambe tangu mwaka wa 2013. Hii imeongeza uwezo wa bandari hii wa kupokea meli kubwa zaidi na pia idadi kubwa ya shehena. Recently, there have been an upsurge of transshipment business in this port. And this is a manifestation of the increased efficiency and the investments in expansion
and also business process reengineering that has improved cargo throughput as well as productivity in this port. Hali pale mwanzo kulikuwa na jam. Ulikuwa kama una mzigo, unataka kufanya booking na unataka kuingiza mzigo wako uchukue. Ulikuwa unachukua almost 4 days. Mzigo mpaka inaingia storage. Na kile immediately saa hii unafanya booking leo, gari inaingia na unatoa mzigo wako. Whereby barabara imefanya kazi kwa rahisi, imekuwa smart kabisa. Kabla ya Rais Kenyatta kuletea mradi wa kuongeza hii bandari ya Mombasa, pale nyuma ilikuwa na shida kidogo, kwa sababu baadhi zilikuwa kidogo. Sasa mimi nilisikia wasikija mpaka ingoje huko ndipsi, ingoje ingine ikitoka ndio ije ifunge. Lakini saa hii basi zimeongezwa, gate zimekuwa nyingi, msongamano wa maroli mlangoni kuingia saa hii umeisha. Hebu tafakari, wakazi wa Lamu walikuwa na rasilimali ya bahari, lakini hawakufaidi kiuchumi kama wenzao wa Mombasa, kwani hawakuwa na bandari. Lakini sasa mambo yamebadilika kupitia uwekezaji uliofanywa na serikali ya Rais Kenyatta. Bandari ya Lamu imewaletea mwamko mpya. Lamu Port is strategically located at the middle of major shipping routes, and therefore its operationalization will enable us to begin and to realize long-cherished goals of opening up northern Kenya to international trade. Indeed, fortifying our position as a major gateway to Africa and harnessing the economic potential of this historically underserved region. Lamu Port ikiwa, watu wa hoteli watafaidika, kwa sababu wale wanaofanya kazi poti mara nyingine watakuwa wanakuja wanakaa hapa, na kuna hizi meli zile za kubeba watalii na hizi za kubeba na wale wafanyakazi wa poti pia mara nyingine tunakaa nao hapa. Kuna sana wanakaa kwa hizi hoteli zetu. Nilipokuja hapa Lamu Port, nimekuja kama steel fixer wa kufunga zile chuma. Kama mimi huu mradi wa Lamu Port naona umenisaidia, kwa sababu kama nimejenga nyumbani, nimenunua vitu vya nyumbani, so nimeona imenisaidia kikubwa sana. Tunasema kwanza ni asante sana kwa huu mradi wa Lamu Port, na tunaomba kama ingewezekana afungue miradi mingine ya aina nyingine, angalau watu wazidi. Maisha hapa Lamu kwa muda mrefu imekuwa chini sana, na kwa miradi kama hii familia na wafanyikazi wote wanafaidika. Itakumbukwa kuwa Rais Kenyatta alitoa ahadi ya kufufua bandari ya Kisumu ambayo ilikuwa imesahaulika na hali yake kusononesha. Tunaendelea na shughuli ya kurekebisha bandari hii ya Kisumu. Bandari hii ya Kisumu ndio ilikuwa roho ya Nyanza na ndio ilikuwa senta ya biashara katika nchi zote ambazo zinazunguka Lake Victoria hapa. Lakini wengine wakaruhusu ifilisike. Tumesema ya kwamba hiyo bandari tutairudisha, ianze kufanya kazi tena. Mji wa Kisumu uwe ndio utakuwa mji wa biashara, meli ziwe zinaingia hapa, vijana wetu waweze kupata kazi. Ahadi hii ya Rais Kenyatta ilitimia. Taswira ya bandari hii bila shaka ni ya kutia moyo, kwani ukarabati ulifanywa na kuwapa wakazi wengi matumaini ya ajira na ukuaji wa uchumi wa jiji la Kisumu. The port of Kisumu, by 2013, in fact, it was rather moribund. There was almost nothing happening there. But from 2019, after refurbishment of that port, we did 54,000 TUs in 2021 compared to 5,000 TUs. So it is like tenfold. Wafahamu kuwa MV Uhuru ni meli ambayo iliundwa miaka 55 iliyopita, na kwamba ilikuwa imepuuzwa na wengi na kutupwa kama machuma yasiyo na faida. Baada ya Rais Kenyatta kuingilia kati, meli hii ilikarabatiwa na sasa ni chombo kinachoiletea nchi hii heri njema kwa kusafirisha bidhaa za mafuta katika nchi jirani. The reviving of MV Uhuru 1. MV Uhuru 1 has really assisted or facilitated business between the port of Kisumu and Uganda, because
When it was revived in 2019, up to today, some 74 million liters of fuel has been transported to Uganda. That's the Port Bell and Jinja in Uganda. Vijana wengine pia kwa sababu ya revival of the ship wanafanya kazi sahi, wameandikwa na walikuwa hawana kazi. Hata wazee wengine ambao pia walienda na mimi pia wengine wamerutishwa na wanafanya kazi. Na kukimbia kwa meli pia nimeona Kisumu imekuwa sasa, maendeleo yamekuwa makubwa na kwa sababu ya juhudi ya His Excellency the President Uhuru Kenyatta. Ukizingatia mchango wa MV Uhuru hivi saa hizi na mchango ambao utakaoletwa na MV Uhuru 2 ambao iko katika stage zake za mwisho za kumaliziwa, ni kuwa kuna mwangaza katika mwisho wa tunnel. There is light at the end of the tunnel. Miradi mingine ya muundo msingi ambayo Rais Kenyatta ametilia mkazo tangu mwaka 2013 ni ukarabati na ujenzi wa viwanja vya ndege nchini kwa minajili ya kurahisisha usafiri na pia kuiweka Kenya kwenye nafasi nzuri ya ushirikiano wa kibiashara na mataifa mengine. We estimate that aviation contributes around 5% of Kenya's GDP. Now, as an airport operator, we are therefore very strategically positioned to ensure that contribution does happen. Upanuzi na ukarabati umefanywa katika viwanja vya ndege vya Jomo Kenyatta, Moi, Eldoret, Kisumu na Isiolo. Serikali ya Rais Kenyatta imewekeza takriban bilioni 71.5 kuhakikisha Kenya ina viwanja vya ndege vya kisasa. The importance of Kisumu Airport to this region is that, number one, it caters for the Lake Region Economic Bloc that covers a total of 14 counties. Kisumu is well positioned not just for Kenya but also for the Great Lakes region. So the East African countries also benefit by having this airport here, because it is the only airport that is positioned on the shores of Lake Victoria. Airport yetu Kisumu kwanza, kama sisi waendeshaji bodaboda, inatupatia biashara. Manake unapata kama mgeni ameshuka kule ndani, atakuja huku nje na kupanda bodaboda. Tunasema airport inatupatia faida sana. Na upande mwingine pia tunasema airport imajiri vijana wetu. Hii uwanja ni uwanja muhimu sana na itasaidia sana kufungua biashara kati yetu na nchi za nje na hata kati yetu na kaunti zingine. Na pia tunachukua watu wenye wanafanya attachments na interns. Na hiyo inasaidia sana kwa ule mtu mwenye anasoma masomo yenye inahusiana na aviation. Nataka kushukuru Rais Uhuru Kenyatta kwa kutuletea mradi nzuri kama hii hapa Isiolo, mradi hii wa Isiolo International Airport, kwa sababu hii mradi imetusaidia sisi kama mayouth, kwa sababu hatujakuwa exposed kwa bad companies. Hiyo imetusaidia sana kwa sababu tumepata hapa employment. Today, as an airport, we can proudly say the government has done us a great deal of pride. We look at those few past 25 years before this rehabilitation happened. We had traffic that could not be accommodated here. So this pavement upgrade has really given us that link that we can attract back our traffic that moved when we had weak pavements and we had a lot of problems on the runway. So therefore, in terms of tourism, this is really growth for the coast region. Before, it used to be really hard to get to Mombasa. You always had to fly through Nairobi, but now it's really nice that you can fly directly to Mombasa. As a traveler, like for me, Mombasa is home, but if someone who's strange is traveling, it's nice for them to come directly to Mombasa. So it definitely, I think, has increased the tourism in the sense that people feel more encouraged to be able to fly. They don't have to make so many stopovers anymore. Kila uwanja unapopanuliwa, tunazidi kupata ndege nyingi zinazokuja hapa Malindi, zile za domestic. Kumbuka kwamba awali tulikuwa tuna ndege moja tu peke yake ya Kenya Airways ikija kama mara 3 hivi kwa wiki, ikitoka tena Mombasa, ikipitia hapa ndio iende zake Nairobi. Sasa hivi tuko na ndege 20, flight 20, 10 kuingia na 10 kutoka, na bado tunatarajia tutapata ndege zingine. Hii tayari inaonyesha kwamba watu wana appreciate expansion, na ndio sasa wanakuja kwa wingi. Tangu kufunguliwa kwake mwaka 1978,
uwanja wa JKIA haukuwa umekarabatiwa kuafikiana na viwango vya kimataifa. Lakini mambo yalibadilika mwaka wa 2015 kupitia uwekezaji uliofanywa na serikali ya Rais Kenyatta. The most exciting project that we have right now that's going on is the rehabilitation of Terminal 1B and 1C. And we are doing that primarily to improve on the ambience and the passenger experience within the airport by creating more space for them to enjoy when they are being screened, when they are going through immigration, and more importantly, when they are doing their duty-free shopping, the retail experience we want to provide there. We want them to feel relaxed and, they are in an international airport. Hapa JKIA inafanya kazi ya chuma yote, kazi ya steelwork yenye iko 1B na 1C. Mimi ndio nimesimamia yote. Hii mradi imetusaidia sana vijana, sisi kama vijana tumepata kazi. At least tumepata mahali ya kujishikilia. Isitoshe, miundo mbinu inayofanikisha usafirishaji wa shehena pia imeimarishwa katika viwanja vya ndege nchini tangu mwaka 2013. Na hivyo basi kuiweka Kenya katika ramani ya nchi zinazonawiri katika kanda hii. Safari za ndege za shehena pia zimeanzishwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Eldoret na ule wa Kisumu, hatua kubwa katika kukuza uchumi wa maeneo hayo. The initial project of flying goods out of Kisumu International Airport, it means that for the first time, as Kenya Airports Authority, in collaboration with the people who are in the fresh produce, the people who are in the horticultural, the people who are the exporters, is that we are able to be part of the value chain that is able to put money in the pockets of the mwananchi. We now have over 1.2 million tons capacity in total at Jomo Kenyatta International Airport. We yearly average about 300,000 tons, but if we have to get to the million mark in terms of tonnages, it means we really have to open new markets and actually diversify our product mix so that we don't only rely on agro-perishables, but also have other not highly perishable products that will create a balance in case of any issues that might affect production. Uwekezaji pia unaendelea kuwekwa katika ukarabati wa viwanja vidogo vya ndege ambavyo vinachangia pakubwa kufanikisha safari za ndege humu nchini. Development ambayo ile inaendelea sahi ni courtesy of His Excellency the President Uhuru Kenyatta. Project yenyewe ina involve expansion of a runway, a taxiway na apron, two aprons, apron 1 and 2. Runway yenyewe itasaidia kuexpand a number of aircraft ambazo zinalanda hapa. Employment opportunities hapa hivi ni mingi. Tunashukuru Rais Uhuru Kenyatta, at least anang'ang'ana kuempower vijana na kuwapatia njia ya kupata pesa ama maisha mazuri. With the expansion of Manda airstrip, we are ready to accommodate anyone who wants to come and do business within this airport. We welcome the air operators, we welcome the landside operators to come and help us do business at the airport. Wakati tulikuwa kwa kiwanja ya ndege, mimi nikajiuliza, mama kama mimi ya kijiji napanda ndege kwa haraka. Serikali imerahisisha kazi sana. Juu kila mtu sasa anasafiri haraka. Nilikuwa tunaona kwa wazungu, lakini hata na sisi pia tunasafiri nzuri sana. Ukweli unapojitokeza, uongo hutoweka. Ni wazi kuwa chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta, Kenya imepiga hatua kubwa katika kuimarisha miundo mbinu tangu mwaka wa 2013 kuambatana na malengo ya ruwaza ya mwaka wa 2030 na yale ya ajenda kuu ya maendeleo. Rais Uhuru Kenyatta atakumbukwa kama rais ambaye alitambua umuhimu wa kuendeleza uchumi wa nchi na kuinua maisha ya Wakenya kupitia uwekezaji mwafaka kwenye ustawishaji wa miundo mbinu, yani infrastructure. We are affecting people's lives. We are changing people's lives. And that is why infrastructure is key if ultimately we want to become an industrialized nation. What President Kenyatta has done on focusing more about infrastructure
has helped in job creation, especially to people like us. Kwa ukweli, Uhuru Muigai Kenyatta amefanya kazi. Sana sana kwa hii awamu yake ya mwisho, hii amefanya kazi ni kana kwamba ako kwa sprinting, anaenda mbio. Kila kitu kikisemwa leo, kesho unaona kinaikuwa implemented. Tutarudi nyuma tulikotoka. Na usemwe ili shetani atoroke mbio. Kwa kweli tunaposherehekea siku hii ya Madaraka ni mengi ambayo tunasherehekea kama taifa, manake ni mengi ambayo tumeweza kuyafanikisha. Kumbuka kwamba maudhui ya mwaka huu ni pamoja tusonge mbele. Na unajua nini dadangu? Yes. Ningependa leo tuangazie sekta ambayo ni muhimu sana, na ni sekta ya usalama. Tusidanganyane. Hali ya usalama nchini Kenya sasa hivi ni tofauti na miaka iliyopita. Tuambiane ukweli kwamba usalama umeimarika. Na hii ni kitu ambacho kinachangia maendeleo hata sekta zingine. Usalama ndio kitovu cha taifa lolote. Ili maendeleo mengine yaweze kufanyika, lazima kuwe na usalama. Ama nadanganya? Kweli kabisa, na ndicho kitu ambacho Rais Uhuru Kenyatta amekipatia kipaumbele, kuhakikisha kwamba kuna usalama nchini Kenya, na pia kuhakikisha maisha ya walinda salama yamepatiwa kipaumbele na yamelindwa, na kuhakikisha kwamba Kenya tuko salama ili tuweze kufanya shughuli zetu bila wasiwasi na kwa amani. Na ndio maana tunaimba kila wakati tukisema Kenya nchi yetu. I tell you. Ni nzuri. Sauti ndio hauna. Sauti ndio sina ya kuimba, lakini ukweli ni kwamba mambo ni mengi ambayo serikali imeweza kufanikisha. Wenzangu wana sauti, lakini tunasema pamoja tusonge mbele. Lakini kwa sasa tutazame makala haya. The transformation of our security sector has without doubt been one of the most significant endeavors of my administration. We continue to add new arrows in the quiver of our national security by retooling the resources and capacity of our security agencies. This visible transformation of our security organs has been done in honor of their national duty of defending our sovereignty, maintaining our territorial integrity, securing our borders, and preserving our cherished freedoms and our way of life. Taifa lililoimarisha mfumo wake wa usalama ni taifa linalojivunia maendeleo endelevu, kwani sekta zote zinategemea sana mazingira thabiti ya usalama ili kunawiri na kuwafaidi wananchi. The growth of the economy of any country is supported by a secure environment. If people do not feel secure, they will not go around school, they will not engage in social activities, they will not interact, they will not build, they will not trade, and of course the economy will not grow. Baada ya kuchukua hatamu za uongozi mwaka wa 2013, Rais Uhuru Kenyatta aliapa kipaumbele marekebisho ya kuboresha usalama wa taifa. Kwa miaka 10 sasa, serikali ya Rais Kenyatta imewekeza vilivyo kuboresha sio tu usalama, bali pia maslahi ya walinda usalama. Lazima tuwapatie uwezo wa kufanya kazi yenu. Resourcing, training, equipping, hiyo lazima tufanye. Lakini tukifanya pia na nyinyi murudishe mkono kwa kufanya kazi na bidii na kutuondolea magaidi kati yetu, kutuondolea wezi, wafisadi kati yetu. Hatuwaulizi chochote ingine. Hiyo ndiyo kazi tunawaomba mtufanyie. Marekebisho yamefanywa katika shughuli za usajili wa maafisa wa usalama ili kuboresha huduma zinazotolewa kwa wananchi. Idadi ya maafisa wa usalama wanaosajiliwa kila mwaka sasa imefikia 10,000 ikilinganishwa na miaka ya hapo awali. Hii inamaanisha kuwa tangu mwaka wa 2013 maafisa wa usalama 1,100 wamesajiliwa. We've come from a police to population ratio of 1 to 900 in 2013, and then that has been reduced to 1 to 600. We are within the striking distance of the UN zone prescription
of a police to population ratio of 1 to 450. And over the last 10 years, we've created over 500 new police stations and posts across the country. Sio hayo tu. Maafisa wa usalama sasa wanapokea mafunzo mahususi yanayowapa uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama za karne ya 21. It is crucial for security officers in hotspots to undergo also continuous training that adapts them to the changing trends in preventing and fighting terrorist-related activities. This includes pre-deployment training for all officers posted to such operation areas. I also want all the security formations represented here today to undertake the strongest possible measures against actors and dynamics that enable terrorists to operate in or against our country. The president made sure that he has absolutely invested in the security. And he invested in the security in a multifaceted manner, which actually has really made us to be able today to intercept terrorist intelligence in the shortest period possible. That's why now our skills in terms of deterring, preventing and disrupting among the highest acclaimed in the world. The criminals we were dealing with 10, 20 years ago who were just breaking into a bank are different from the people we are dealing with now who are very sophisticated, who would want to access government data sets or would like to access private sector banking data sets or hospital, information systems and stuff like that. So training specialized units in the investigation arm of the security services is what has helped. The DCI has trained and built capacity in several specialized investigation areas. Items of evidence are transient, meaning they take little time for them to disappear. So the longer time you take to attend to a crime scene, the lesser evidence you'll be able to achieve so that you'll be able to analyze to get the required evidence. But with modernization and the upcoming of this forensic lab, we are able to do things on time. Secondly, having the technology we have been able to train them on how to package each evidence on which evidence bag to put. This department is very important in that we're able to analyze various sources of data that are available to the DCI and be able to understand that be able to assist in various investigations that they conduct here. We are properly trained, we have proper tools, we have proper equipment, and literally I can say, not and let ourselves, we let Kenyans down. The president has done his best. Fichua kwa DCI, pamoja tusonge mbele. Serikali ya Rais Kenyatta pia imeboresha vifaa vinavyotumiwa na maafisa wa usalama. Hii ni pamoja na uwekezaji katika teknolojia ya kisasa ili kurahisisha utendakazi, kama vile kubadilishwa kwa mfumo wa usajili wa matukio kwa njia ya kidijitali almaarufu occurrence book, na pia mfumo wa CCTV wa kufuatilia matukio katika sehemu mbalimbali. Fomu wameleta ya tablet, so mambo yako inafidiwa pale. Ulikuwa unapata saa zingine kama karatasi imekosa, lakini pale kwa details zako zitafunguliwa tu kwa hiyo tablet. So siku hizi wameadvance, si kama hapo kitambo. Kwa hivyo government imefanya kazi na iko sawa. The introduction of the digital occurrence book is particularly incredible in the way with the use of tablets and mobile phones which contain this occurrence book applications. We're able to reach out to reportees wherever they are, such as the sick and persons living with disability. This has greatly improved the number of cases reported. From the time I joined this particular station, it has improved by over 80%. You are given risk allowance when you get injured in the line of duty. You are well taken care of. For me, I have an officer in my post who underwent a heart surgery, and the bill, it was above 1 million, and it was catered for by the NHIF, of which in past
A police officer could not, the NHIF could not cater for that. We thank our president, we thank our IG, we thank our CS for putting that consideration to our police officers. Pamoja tusonge mbele. Ili kuhakikisha kuwa maafisa wa usalama wanawafikia wananchi kwa urahisi na kwa muda unaofaa, maafisa wa polisi sasa wana magari ya kutosha kutokana na uwekezaji uliofanywa na serikali ya Rais Kenyatta. Our officers are now much more mobile than they were because just recently, through the police leasing, the vehicle leasing arrangement that serves the police and the National Government Administration teams, we now have over 2,600 brand new vehicles out there under the leasing program that are used to move our officers around. Mobility is no longer an issue at all. We are able to respond to challenges in real time in many parts of the country. Our NGOs used to complain that the challenges when you go to a police station, you are told to fuel a vehicle. The issues of fuel is no longer an issue because we have the fuel card system. So as a result of that, response to security challenges has improved. Now, apart from the siku hizi hata a member of the public akipigia polisi simu akiwa na shida, wana respond. Like mimi severally nimeshapiga simu. I'm just a member of the public. I'm not an officer. Nimepigia polisi simu, wana respond immediately kama kuna shida. Siku hizi imekuwa rahisi sana kupata uhalifu kwa maana wananchi wako na nafasi sasa ya kuongea na hata na polisi hata na chief bila tatizo lolote. Kwa hivyo community policing tumeunganisha kitengo cha polisi, kitengo cha administration pamoja, tumejeta pamoja kuzingatia security. Mara nyingi sana tunategemea wananchi wao wanatupatia habari kwa namba 988 ile ya Mulika Uhalifu Kenya. Wanatuambia jambo hili limekuwa likiendelea na fulani ndio wanahusika. Tunaenda tunawakamata, tunawapatia DCI wanawachunguza, makosa inapatikana, wanafunguliwa charges, wanapelekwa mahakamani na wanahukumiwa kisheria. The confidence the Kenyans had about this giving information through 111, 112, 999, they used to say they are being betrayed. This featuring, it has been configured in a manner that whoever calls from wherever you can, nobody can tell where you are calling from. Nobody who can actually tell who is calling. Na hali ya usalama hata vile iliko sahi, yote tunasema ni ushirikiano wetu wananchi na idara ya DCI. Rais Kenyatta pia ametilia maanani suala la kuboresha maisha ya walinda usalama. Hivyo basi uwekezaji umefanywa kwa njia mbalimbali ikiwemo huduma za afya na makazi bora kwa walinda usalama. We are completing the construction and equipping of the National Police Service hospitals in Nairobi and Kanyonyo. We are also having a medical cover agreement with NHIF and our medical cover program. We are currently improving on our response to mental health challenges in the service. Housing, we have been allocated allowances, so any police officer can access any house around the community which they are comfortable with. Years back, they were sharing their houses. As per today, we are comfortable, we have privacy, and we thank our government for that. This has been able to help them integrate with community, and under the auspices of community policing, this as well has created bridged the gap in police-community relations, which in the past has not been very cordial, but now that they're living among us them, they're able to get information in real time. That has accumulatively improved prevention and detection of crime at the community level. Tunaongea story, tunapiga story, unaona tu ni kama tu raia wenzetu, hata wewe ndio kama ni maraia, ni maaskari kama kitambo. Kitambo ulikuwa ukipatana na askari unakimbia, unaongopa, but wakati wamenyenyekea wanakaa vizuri na raia. Hiyo kumingle na raia inafanya polisi wanapata information nyingi sana kwa raia. Na sasa hii kumingle umejua inafanya mpaka hata raia siku hizi wanaoana na askari. Aidha, uwekezaji umefanywa ili kuhakikisha kuwa Kenya ina mfumo bora wa kukabiliana na changamoto za kiusalama, hasa kupitia idara ya upelelezi wa jinai DCI.
Kenya sasa inajivunia maabara ya kisasa ya uchunguzi ambayo ni ya kipekee katika eneo hili. All countries are going towards forensic analysis. It is a very key element in any investigation to be conducted because science is being adopted all over, and therefore for the cases to proceed and succeed before the court of law, the court of law these days they require scientific evidence. So this national facility, it is a very, very, very crucial facility for the country, and it help us in dissolving many of the cases. We have what we never used to have. Because today I can say that even some of the cases which used to take us years to kind of unravel what was the mystery, today within a very short period, we only tell criminals today, you can hide for a day, 2 a week, but we are not going to go very far. Kenya pia imepiga hatua kubwa katika kukabiliana na tatizo la ugaidi nchini. Ushirikiano baina ya taasisi mbalimbali umefanikisha juhudi hizi. In the past, the agencies worked separately. There was less interaction, less sharing of information. So it was easier for one agency to miss information that would enable them to act better and provide security to the people of Kenya. The President, in his capacity as the chairperson of the National Security Council, formed and insisted that we now henceforth must work in a multi-agency framework. Our multi-agency has been a blessing, a complete blessing. That's where we put all our resources, all expertise, and have a synergy of this unit, that energy, this unit. We pull them together, and that way we see the best production of the security in terms of controlling terrorism today can be enjoyed by Kenyans. Tumewekewa ulinzi wa kutosha. Ukienda hapa Pangani tayari wako RDU, ukienda Witu iko kambi ya jeshi, na ukisonga huku mbele kidogo Milihoi wako tena kambi. Kwa hivyo hatuna wasiwasi saa hii, tukilala tunalala mzuri. Kabla mimi niingie kulikuwa kuna mambo mengi ya ugaidi, mambo before. Lakini mimi tangu niingie nimepata kuna security tosha. Hapa Moi International Airport unafanya kazi comfortably. Unaona hata kitu kikifanyika ambacho sicho yani kinatashwishi vile kinakuwa handled, yani unajua kabisa kuna mahali tuko na security, yani ya kwamba kama kuna jambo linaweza kufanyika aliyezifanyika kama tuna security kama hiyo. Biashara imekuwa kwa sababu kama saizi unaona suppliers wangu Dolphin wameniletea mzigo, wanaenda pila Lamu, hawana wasiwasi, na mwenye mzigo anahakikishiwa kwa mzigo wake imefika salama salimini, kwa sababu saizi hatuna insecurity na kuna KDF popote ambao unaenda, kuna roadblocks, mnaangaliwa kama wewe ni Mkenya ama umebeba nini. Tunashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta. We have managed the security. We have not done it 100%. We have managed to mop up over 102 illegal firearms, something that has never been done since 1986. But we are telling them that the people, through their leadership, right from these MCAs, who should be talking about peace, who should be talking about disarmament, who should be talking about schools. Children should now be carrying pens and books. That is where the rubber meets the road. Katika juhudi za kuhakikisha huduma za serikali zimemfikia mwananchi, maafisa wa kiserikali wa ngazi tofauti, yani National Government Administration Officers, wamekita kambi mashinani. At this level, I oversee the 6 counties. At the county level, the county commissioner, oversees his sub-counties. At the lower level, we have the DCC who oversees his divisions and locations. Below that, there is the SCC who oversees the locations, and then of course the chief oversees the sub-locations, and at the sub-location level, the assistant chief oversees his villages and nyumba kumis, to ensure that whatever goes down there is in tandem with what government has set out to do. Serikali imehakikisha kuwa maafisa hao wamewezeshwa vilivyo kutekeleza wajibu wao. For the first time, we are working without any political interference. We have been given room to discharge our mandate. We have been advised to do our work professionally, provided we serve mwananchi as provided for in the Constitution.
The RC now is more effective because, he operates under an executive order that was set out by the president in 2019, which gives him overall command over national government functions and to, of course, deploy resources accordingly. Katika mambo ya maendeleo, development project, tuko na Regional Development Coordination Committee. Na kama hiyo miradi kwa mfano imekwama, ni jukumu letu sasa sisi kama kamati. Tunatembelea ule mradi, tunaangalia tujue shida ni nini. So serikali imetusaidia sana because mapendekezo yetu ile tunapeleka juu, ile inaitwa upscaling to NDTC, inatusaidia sana kwa sababu miradi mingi imekamilika kwa sababu ya hiyo. Sio maafisa wa ngazi za juu pekee walionufaika kupitia uwekezaji huu wa serikali ya Rais Kenyatta. Machifu pia sasa wamerahisishiwa kazi. Saa hii kazi ya chifu inapendwa sana kwa sababu ukiangalia payslip kuna administrative allowance ambayo chief unapata 15,000, assistant chief anapata 7,000. Hiyo inakuwezesha wewe hata kama umeamshwa saa ngapi za usiku, unaweza rudisha simu kwa yule mtu anahitaji mara moja na ukamhudumia. Tuseme tukifanya jambo hatukuange na kuegemea upande yote. Afanya mambo yako kulingana na vile sheria inahitaji. Kama kuna wahalifu sisi tutawatambua bila kuegemea ama kusema huyu labda ni mtoto wa jirani ama ni nani, so long as sheria imefuatwa. We are also in liaison with the Ministry of Education in ensuring that they give us data of what the children who start for exams and probably the transiting students, the number of transiting students, so that in case of any failure to transit, then we will now go in and address the same problem. Serikali ya Uhuru Kenyatta imetusaidia sana sababu pale mbeleni tulikuwa na shida, tulikuwa tuna mambo ya usafiri, lakini kwa sasa hivi kila chief ako na pikipiki na tunapewa pia every quarter tunapewa pesa kidogo ya kuhakikisha kwamba tumepata mafuta ama petroli na pia na stationery kwa ofisi. Tukiona pikipiki inakalia saizi, serikali ndio imetupatia na hiyo ndio imefanya kazi nzuri kwa upande wetu. Kama tukisikia mambo usiku na mchana imetendeka mahali, tunaenda kwa haraka sana. Maana kuna mahali mbali si karibu na hapa. Serikali inatujengea maofisi. Hiyo ni kitu kingine muhimu tena. Na hiyo ofisi unajua sio ya sisi kama chiefs peke yetu, hata ya wananchi. Ndio inafanya sasa tunahudumia wananchi karibu. Zamani kupata ofisi ya askari pengine unapata mpaka Lodo after traveling for 20 kilometers, of which ilikuwa ni mbaya kwa usalama ya mwananchi. Lakini by this time wakati tumepata hii serikali, kwa hiyo miaka 5 imepita, tunapata huduma kwa wananchi ni karibu. Sababu ukiangalia ofisi ya chief kwa karibu na wananchi, unapata ya OCS karibu na mwananchi, unapata ya county commissioner karibu na mwananchi. So huduma kwa wananchi inakuwa ni 100%. Vikosi vya ulinzi vya Kenya pia vimewajibika vilivyo kulinda usalama na uadilifu wa nchi. Rais Kenyatta amehakikisha kuwa wanajeshi wetu wana mafunzo bora na vifaa muhimu kuweza kukabiliana na changamoto za kiusalama za kila aina. We have invested heavily in upscaling our aerial, maritime and land equipment. We have added new bases, bolstered the size of our force by additional recruitment, improved the remuneration and benefits of personnel, and adopted the training and operational practices demanded by a fluid security environment. Serikali ya Rais Kenyatta pia imewekeza katika kuboresha maslahi ya wanajeshi wetu, ikiwemo hospitali za kisasa na makazi bora. At the center of the reforms that we have instituted has been our efforts to elevate the welfare of our personnel, especially in terms of healthcare. The KDF Isiolo Regional Hospital adds to the Level 4 hospital established at Kahawa Garrison and the Trauma and Counseling Center at Manda in Lamu County, the Wellness Center located in Langata Barracks, and we are also in various stages of construction of other facilities, including one in Eldoret
We do so conveying immense gratitude to you, our brave sons and daughters of Kenya, and your families for dutifully serving as members of our defense force. Kwa kweli, Kenya imepiga hatua kubwa katika kuboresha usalama wa nchi, maslahi ya walinda usalama na utoaji wa huduma kwa wananchi kama alivyoahidi Rais Uhuru Kenyatta. Juhudi hizi zote zimesaidia Kenya kufikia malengo yake ya ruwaza ya mwaka 2030 na yale ya ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Uhuru Kenyatta, kwani usalama wa nchi ni kitovu cha maendeleo. Our forefathers bequeathed us our homeland and nation. The government of Kenya will do everything possible to preserve the territory of this great republic and ensure that generation after generation of Kenyans dwell in it as it is, in fact, intact and unencumbered. Hakika imekuwa ni siku njema sana, na pale ulipo najua umeweza kufurahia sana kuangalia makala ya leo. Umeweza kushuhudia na kusikia ushuhuda ulioweza kutolewa na wananchi mbalimbali wakisema jinsi ambavyo wameweza kunufaika na maendeleo ambayo yameweza kufanywa katika uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta. Sijui unasemaje mwenzangu? Yani ni mengi, lakini unajua nini mtazamaji, tumefika mwisho wa kipindi, lakini haimaanishi kwamba kipindi na sherehe imeishia hapa. Sikukuu hii na sherehe hii ya 59 ya Madaraka inaendelea, na kilele chake itakuwa ni hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta. Imekuwa ni furaha kubwa sana kujumuika nawe siku ya leo. Hakika tunasema maudhui ya sikukuu ya leo imekuwa ni pamoja tusonge mbele. Mimi naitwa Masawe Japani. Na mimi niite mzazi Willy Tuva. Na kutakia tuko Happy Madaraka Day. Happy Madaraka Day. Tupatane baadaye. Interesting. I mean, we have spent the last 1 or so hours, having a look at President Uhuru Kenyatta's legacy, from roads to railways to security to health. You can spend the whole day talking about all these, and of course, remember today is President Kenyatta's day to preside over his last National Day celebrations, and the event is taking place at the Uhuru Gardens, and as you can see from your screen, thousands of people have already gathered at Uhuru Gardens waiting to hear from President Uhuru Kenyatta. And of course, the hallmark of his speech today is expected to reflect so much on his last 9 years in power. And of course, going forward, what kind of a nation he expects to see, and what role, if any, he's going to play in the development of this country, bearing in mind that as a president, there is a lot of consultation that is needed between the incoming administration and the outgoing administration, and so you expect to see a lot of back and forth between the two. So he's expected somehow to say that he's still available, for further consultations, for engagement, to give Kenyans direction as to where we ought to go as a nation, having shaped the development agenda of this country in the last 9 years in a big way, and definitely. So you do not expect President Uhuru Kenyatta, even once he retires, to take a back seat. You would expect to see him actively involved in Kenya's development agenda. Well, we are back here in studio with Professor XN Iraqi, and on your screen that is State House, and that is the Energy CS Ambassador Monica Juma. We have our team there, and so anytime President Uhuru Kenyatta is expected to leave State House to the Uhuru Gardens, and the beauty about it is that
as a state broadcaster, and this being a state function, we have exclusive access to some of those places, and that's why we are live from State House, we are live from Uhuru Gardens, we are live from Broadcasting House. And so we'll be in a position to show you different shots and different happenings, exclusively. This is not content that you can easily access from any other channel, so that's why it is highly advised that you keep it right here on KBC Channel 1. That is Uhuru Gardens. Look at it. It looks quite astonishing, quite nice. I like the grass. It's quite green and very well kept. So look at the pathways, very well done, and so you don't really have to step on the grass. And you have to make a point of going there sometimes. And I was talking to XN Iraqi, was telling me that he's convinced that this afternoon he must set his foot on these grounds. Is that what you told me? I think I told you I'll be going to Uhuru Gardens. Yeah. I want to see what has been stored in those, what historical artifacts have been put there. I want to see from 1800, they are saying, up to the present. Yeah. I would to see how was Kenya between 1800 and 1900, 1900 and 20,000 and 2000, how it is now. What are the legacies of the first presidents, our chiefs, our struggle leaders like Kemadi and so on. So I want to go to Uhuru Gardens, see that museum, and possibly suggest what we should add. Because I don't think they have put everything. Because one of the things I want to see is what is there, what has been left out, and how can we enrich it. And I'm hoping that whatever they are going to put in Uhuru Gardens will be devolved very, very soon, so that in every county headquarters we have such a museum. Because every county has its heroes who can be celebrated, has its artifacts. Even go to Mombasa, it has very rich history. Yeah. If you go to Turkana, it has very rich history. That dates back to 1500s. That is it. I remember going to a museum in Sudan. It's about 2013. Which Sudan? The real Sudan. And I remember finding a stool, the traditional stools, that dated to 1500 BC. Wow. Yes, I was very surprised. The same stool that you see around. 1500 BC. Yes. So I believe that every community in Kenya has some artifacts. And at the time we enriched our museums. Remember, museums are devolved. Yeah. So we expect county government to take that very seriously. So you don't need to come to Uhuru Gardens. You can also get museums in your home county. And it's quite unfortunate that, not even a single county has taken advantage of the fact that museums can be a revenue-generating activity, and by setting up museums, you'll be welcoming visitors. That is industrialization and trade and industrialization CS Betty Minor. They are enjoying the music there with the State House Choir. That is outside State House, the seat of power in this country. So you're saying that if I want to join the cabinet, I need to start practicing choir? Oh, absolutely. It goes without saying that. I know you don't have great moves when it comes to music. I used to be a robot dancer. A robot dancer? Break dancer. I was great on that. Those were the days of yore. Yes, but so you need to practice new dancing styles. I still have the flexibility if given an opportunity. Given an opportunity. Yes. Are you campaigning for opposition? Not. That's not what I'm saying. But I'm saying from the. But you don't mind. If the call of duty, if I'm called to perform the national duties. That is a military vehicle that is supposed to carry President Uhuru Kenyatta when he'll be driving into the stadium and waving. Not a Land Rover anymore. This is a Toyota. It is a Toyota. Actually, he opted for a Toyota, which was a major detour, in 2013, because as a country we were so much used to Land Rovers, but when he decided to go for the Toyota Land Cruiser. Even the chase car, you can see the Nissan. The chase car is a Nissan. Very Japanese. The two vehicles are Japanese, actually. Maybe in the future they should be Nyayo cars. They should be Nyayo cars. Yes. Or Uhuru cars. Yeah, that's what I look for. Or Kibaki cars. Yes. Or Iraqi cars. Who knows? Yes. I don't know what names we shall give our car models. We do not have a shortage of names. That's a fact. I'm sure we're intelligent enough. And ingenious enough, to come up with proper names. But coming back, to the conversation that we were having here about Uhuru Kenyatta's legacy, and you have seen from that a documentary that we have just aired for more than 1 hour.
the kind of development, the kind of project that Uhuru Kenyatta has managed to undertake in the last 9 years, from health to roads to housing. This is something that definitely will have major ripples and repercussions, in many years to come. That's right. I was around when President Daniel Arap Moi left power. When that was in 2002. And when President Kibaki left power. But I don't think the two previous presidents that were there when I was around did as much as President Uhuru Kenyatta in managing his legacy. I think he has put a lot of effort in making sure that his legacy is intact. Whether you look at economy, politics, and everywhere, he has been very good in managing his legacy. And I think it will be interesting to find out, is it because he is young? Is it because he is going to be there for a longer time compared with other presidents? So that's why probably he's securing his legacy, because he will be here for quite some time. Does it has anything also to do with his age? Because among the 4 presidents in this country, he's the youngest. That's probably the reason why he's very particular about his legacy, because he will be around when we are going to be talking about what his predecessors are doing or what his successors are doing. So he's probably much aware of that. He has been very focused on the legacy. You can see he is even going from 1800 up to the present. That's a long span of time. Yes. And it needs a lot of effort, a lot of ingenuity to manage such a long legacy. 222 years. From where you see it, what would you anticipate the president is going to tell us? I see three major issues that I think will be the cornerstone of his speech. One, I expect him to give us some political direction. Remember, we are going to the polls in about 70 days. So people are very eager to hear which side is he going to endorse. And I am sure he's not going to endorse it. I think he is going to be very neutral, very statesman. He'll probably tell Kenyans how to vote, but not who to vote for. But I think he has done that already. I don't think he is going to be that direct this time. If you notice his political But we already know where he stands, right? I agree, but if you look at his overtures in the last 2 months, he has been more quiet. He has been more muted. So I think today he'll be more statesmanly, tell us about how we need to have peaceful elections, probably not tell us who to vote for. But I also expect him to give some economic direction, probably focus about his legacy, what he has done for the country, and probably what he is going to give his successor in August. That's probably will be the architect of his speech. He might talk about the global issues, war in Ukraine. He might talk about rising prices, African regional integration, and where Kenya is positioned in the global scheme of things. That, I guess, is going to be the centerpiece of his speeches. And I don't know what he is going to say about his legacy. I don't think he is going to say farewell to Kenyans. He is still going to be relevant for the next 70 days until we get a new president. We have to keep that in mind. He is still the president. You see, going forward, and after the 9th of August, once a new president has been sworn in, what role do you expect Uhuru Kenyatta to play in Kenya's socio-economic development going forward? Because he's still relatively young. He's relatively young, and I think there will be a lot of demand for his and on your screen, to step on your shoes, that is the Nairobi Metropolitan Services Director General, that is Lieutenant Mohammed Badi, making his way into the Uhuru Gardens. Thousands of people are already there. The sun is somehow now sneaking out, so what is promising to be a beautiful day at Uhuru Gardens, a day to celebrate the day that as a country we attained self-rule and to reflect back as to what kind of a nation that we have become, and of course look into the future and ask yourself, what kind of a country do we want to achieve, and what is going to be my role going forward? We are here in the company of XN Iraqi at the Broadcasting House. So remember, we are coming to you from different locations. That is North State House, that is Uhuru Gardens. At some point we should be going to State House, where various members of the cabinet, actually, as you can see, they are just having a good time. And this is the Sports CS Ambassador Amina Mohammed. Let's listen into what she's saying. Serving in the administration of President Uhuru Kenyatta. Extremely rewarding, extremely rewarding. I think that it's probably the best, it's been the best delivery time for me. From 2013,
when I was the Minister for Foreign Affairs, where I was given all the support, all the facilitation that I needed to be able to put policies in place, to be able to guide the ministry from where it was at to where I left it. And then I went to the Ministry of Education, and there too I had the support, the free hand, the guidance, the direction to do what was really required, which was put in place the policy for CBC and start drafting the legal instruments for it, but also come up with a training program for teachers. So extremely rewarding. I don't think that I could have had a better leader. I could have had better direction. I could have had better support, better facilitation, and overall, just a very representative, unifying figure as president of the country. So extremely delighted to have served. Very grateful, very humbled, and I'm really grateful to His Excellency and grateful to the Almighty God for having given me this opportunity. Very briefly, in summary, what are the achievements in the current ministry you are now, Ministry of Sports? The biggest that you would say we have really achieved? Well, I think carrying out the president's directives, including what was in the manifesto, the WRC bringing it back to the country, building the stadia across the country that we've been able to build. Ensuring that our athletes, our best ambassadors, our best representatives outside the country are well catered for, putting them at the center of everything that we do, making sure that we don't have athletes sleeping at the airports, having athletes blocking the streets of Nairobi because they've not been facilitated or they haven't been supported. Basically ensuring that the sports fund that His Excellency the President set up was used for the intentions that it was established for. Put the athlete at the center of everything, at the core of everything that we did. You saw what happened with the Olympics. Best African country, 19th overall. The next African country was like miles behind us. Just recently, the Deaf Olympics. We are preparing for the Commonwealth. We are preparing for the World Athletics. Here at home, we've hosted more events, sports events than we've ever hosted, I think, in the history of our country. Beginning with the World Under 20 to the continental tour that we brought to the country, the only African country that has a continental tour. And I think for me the highlight was the marathon on the expressway that His Excellency the President has built for our country. One of the biggest legacies. And last night was totally amazing. It was just phenomenal that we were able to see our heritage site turned into a world-renowned site that everybody, I think, across the world would want to come and visit, achieving the vision that, again, His